going to have a slight change of format now, and I'd like to invite Martin and the members of the panel who are coming to discuss now health for all in a generation. Is Switzerland ready to move forward? Martin. I need a is it working? Yes, it's working, yes. So, yes, I welcome Marina Carobbio again. I welcome Jacques Mader, head of the Global Program Health of Swiss Agency for Development Cooperation on the panel. He's approaching here. And I welcome very much Beat von Däniken, head of the International Department of International Cooperation at the Swiss Red Cross. And we will change to German. I think it makes it easier. And you to French, we have translators. You will stay with English. What do you prefer? You see, we are improvising a little bit. But Marina, if you prefer to stay in German again, then just do it. We will manage very much. So we have representatives here from the civil sector, from politics, from governmental sector. I think it's really time now to deepen it and make first to start as well with a short reflection on our manifesto we have published. I think one key message, and René Sterli, our president, has already mentioned it today, we know it's possible. We have the means, we have the knowledge to reach health for all until 2030. But as we have heard today as well, there are a lot of challenges really to reach it. And we have inequities as one of the major factors. And we have the way as well how international cooperation and how we ourselves as organizations working in the field of international health cooperations are working. So we have to address these challenges. The manifesto tries to do this, and I want to start maybe with reflection on our own role as non-governmental organizations, but as well as the state sectors in doing international health cooperation. What could we do? Where could we move to? Beat, I would like to start. What do you think, from your perspective, as head of the international cooperation, as the Swiss Red Cross? Where do we have to move? What are the key challenges you have to address directly in your projects, in your programs, in the field? Yes, thank you very much. Well, just have to precise, I'm not a health specialist. I'm the head of the international cooperation of the Swiss Red Cross, and more humanitarian aid worker and development aid worker. But we have a fantastic network that is called Red Cross, Red Crescent Societies. They have an auxiliary role to the government. And basically, we should negotiate with the governments what is our role when it comes to health. And this is very different in every country. It depends very much where they are. I remember Swiss Red Cross, they're having had hospitals here in Switzerland. They're having had the training of nurses in Switzerland. All this we have given to the state, which is good. And we have to find our way through how can we best reach the people. And to what I have seen in many countries, be it in Africa and Asia, in Americas, is this last mile. How can we possibly reach this last mile, getting to people, getting understand what the challenges are, getting them organized as well to ask for their rights, and to link with a system, or good or not system that is available for them, and to make sure that we can have these partnerships. So what I miss basically worldwide is a partnership that is based on trust, and on good relation. This partnership is governments, of course, is civil society that I do represent here on a panel, and that is also the private sector, actually, that, as we heard before. And this partnership is unfortunately not based on trust, is not based on mutual understanding what is the role of each other to make sure that we can reach people and that people can reach the system as well. And we just discussed it actually in Allianz Süd. This is another network of NGOs here in Switzerland. We are blocked everywhere in many countries on doing our job.
We have problems getting visas. We have problems getting our status confirmed. We have problems negotiating our role when it comes to getting close to population. Governments see us as somebody who's trying to influence communities to build them against them. Although we ask, please, communities, ask for your rights. You don't have access because you're pregnant. Ask for your right. You don't have a transport system to go to these facilities. Ask for your right. We can help, but at the very end, the system should work better. So it needs, for me, a global partnership agreement, much more than what we have today. But this is, I think, a challenge we have in the next decades. Thank you. So to sum it up, somehow we have the notion we want that the communities are empowered and that they really make the system accountable for what they need. At the same time, the governments do see this sometimes as threats if they ask the questions and ask about their rights to health. So somehow it's not so astonishing that we are getting more and more in conflicts in these countries. Jacques, from your side, from your experience and governmental side now rather, what do you think is the role of international cooperation and can play to bring health for all further, to especially in these contradictions we sometimes fall in as external actors within a country? Well, thank you very much, Martin. So, well, I was ready to speak about health for all, but I think as you asked this question, I will start with a few figures. Excuse me, but I think we must talk money. All the sources of those figures are available if someone is interested. It's mainly the Lancet and a few other analyses. The global health spending in 2014 was 9.2 trillion US dollars. And by 2040, it's projected to be at 24 trillion US dollars. Development assistance for health in 2015 was US dollar the total, 26.4 billion. So you see, it's a drop in an ocean. And 30% of this money was going to HIV. It's 1/3. And then 18% for child and newborn health and 10% for maternal health. So 2/3 was earmarked. NCD was negligible. The money going to NCD was negligible. It was mentioned NCD many times before. On the other hand, if we look at that illicit financial flows from low-income countries to middle-income countries, 860 billion US dollars a year. It's more than ODA and direct investment together. If we want to achieve universal health coverage and primary health care, we need an additional 70 to 90 billion US dollars a year. Tax haven cost poor countries 100 billion US dollar lost tax revenues a year. So I think development assistance for health needs to be ambitious, but we must also reframe all that in a global picture. So what can Switzerland offer in terms of development assistance? We have a lot to offer. I mean, we have a lot of assets in health. As Marina Carobbio has said, we have an excellent health system, it's among the best in the world. It's very expensive, but it's among the best. A lot of innovation, a lot of research, pharma, biotech, humanitarian tradition, great network of NGOs. We have Geneva, a hub for health, human rights, and other organizations. WTO and NGOs are all in Geneva. Of course, we have some limitation, and you also mentioned them in your speech, Marina. On the prevention promotion, we are rather weak. Regulation, not to speak about it. Federalism, it's a burden. We must face it. And political coherence, yeah, we have a big problem. But we have, if we speak of development cooperation, now we have a great frame. We have, on the one hand, a Swiss health foreign policy, which is under revision. We have health in a message to the parliament, so it's a 3-year money available to make development cooperation, and health is part of the priority sector. We have multilateral interventions,
at global level, we are very active thanks to the closeness of Geneva. We have bilateral at the south, at the east, and we have humanitarian. So we are very well equipped. Of course, we have limited resources, but we are a small donors in comparison to other big ones. But that forces us to make alliances and to network and make partnerships, which is a great thing, and NGOs are doing the same. Of course, we have the difficulties of the political calendar, which is very often, short, and for long-term undertaking, it takes a long time to achieve good primary health care and universal health coverage. So I think the consequences is that we must develop new ways of working. We must develop networks, and I think the NGOs have shown a very good example of that. I think of Terdesum in Burkina Faso working with private sector, with academy, jointly with the government, scaling up a system for under 5 services, really doing a great job. So this kind of thing, and we are trying also to develop that. We must work also a lot more with the private sector. We should not call them the devil, of course. And then we must involve a broader circle of partners. We need to better communicate with the population. I've seen that in your manifesto. It's very important. The people are just not aware. We are in this daily business, but people are not aware. And then we must consider the complexity and act in a very targeted and systemic way. And for this, we have the Agenda 2030, which is a great frame for that. I think I will stop here. Yeah, thank you. Thank you. And probably very important for all what SDC is doing and other actors on the governmental side are doing, and as well as civil society is doing, is the political backup. And Marina, somehow we have the feeling we are losing this. Francisco called several times, it's a matter of solidarity. We are losing this moment of solidarity somehow in this country. That's the feeling when I'm just listen on the political side, maybe not so when I speak to other people, but we are losing this. We are talking about our own interests, and our own interests are keeping migrants away from Switzerland. Where are we going to? Wie gesagt, ich werde auf Deutsch reden. Braucht das, wenn ich das habe? Das geht, okay, danke, weil sonst habe ich 2 Mikros. Ich werde auf Deutsch, weil ich habe vorher auf Deutsch geredet und das ist mir einfach wegen den Wörtern. Sonst kommt mir Italienisch noch im Sinn. Das ist so viele Sprachen. Ja, mit der Politik ist schon schwierig, oder? Das ist schon schwierig, weil eben diese Wörter, dieses Wort Solidarität ist schon in der Politik vergessen worden. Es wird viel gebraucht, aber in der Realität ist vergessen worden, mindestens in der schweizerischen Politik. Aber wenn ich schaue, in andere Länder ist nicht heutzutage viel anders. Und eben, es ist vergessen in der Gesundheitspolitik in der Schweiz. Es wird unsere Gesundheitssysteme zum Teil auch in Frage gestellt. Also es gibt einfach, gestern ist sogar ein Artikel erschienen, man sagt, man muss mehr in Richtung nur Basisversorgung zu garantieren, den Rest muss man sich privat versichern. Und das widerspiegelt sich in die Entwicklungszusammenarbeit. Oder auch dort wird man fokussiert immer mehr auf was man ihnen etwas bringen kann. Also wie zum Beispiel, wenn wir Abkommen mit anderen Ländern, kommerzielle Abkommen mit anderen Ländern unterschreiben können, das ist im Interesse der Schweiz, das ist im Interesse von anderen Ländern. Aber man schaut wenig, was diese Komplexität, die vorher gesprochen würden, und dass wir auch Teil das Gesundheitssystem Teil ist von der Entwicklung von einem Land und am Ende von der ganzen Welt. Eben. Man fokussiert sich immer auf das eigene Interesse der Schweiz, statt meiner Meinung nach die globale Interesse anzuschauen. Es stimmt, Herr Mader hat recht, wir haben viel zu anbieten als Schweiz, aber wir haben eben ein gutes System. Wir sind bekannt als Networking Landes, die viele Kontakte hat. Aber ich habe das Gefühl, dass, obwohl wir viel anzubieten haben, trotzdem man könnte nicht nur mehr machen, aber wir müssen auch uns immer verteidigen, um dieses Niveau zu erhalten, oder? Weil eben, Herr Mader hat wirklich vorher gesagt, man schaut auf die
Resultate, was wir jetzt erreichen. Und man denkt nicht, Entwicklungszusammenarbeit, für alle, Stärkung des Gesundheitssystems ist eine Investition, die Zeit braucht, langfristig. Wir haben vielleicht nicht sofort ein Resultat. Dank dieser Investitionen unterschreiben wir als Schweiz vielleicht nicht sofort ein Freihandelabkommen mit irgendeinem Land, oder? Das hat ein anderes Ziel. Aber eben am Ende, wenn man in eine langfristige Perspektive schaut, kann man wirklich dann viel mehr erreichen für unser Land und insgesamt für die Stabilität von allen Ländern und der Welt. Aber eben, es gibt wirklich eine kurzfristige Politik, die nur am eigenen Interesse, oder nicht nur, das ist ein wenig gespitzt, aber mehr an die Interessen der Schweiz fokussiert hat. Und eben dann komme ich wieder auf, was ich vorher gesagt hatte, oder auch Herr Mader oder schon gesagt würde, wir als NGO, als Leute, die aktiv sind in die Entwicklungszusammenarbeit, müssen wir besser kommunizieren mit der Politik. Oder wir müssen mehr diese Network, diese Kontakte einfach stärken. Das machen gewisse Organisationen. Sie haben vorher gesagt, Red Cross macht, andere NGO machen. Aber dieser Dialog, ich glaube, das ist wirklich die Basis, damit wir etwas erreichen können. Veranstaltungen wie diesen, aber auch direkt Kontakt mit der Politik zu nehmen, nicht nur via Zeitungsartikel, aber auch in Bern präsent zu sein, oder? Und vielleicht zeigen, was bedeutet eine Entwicklungszusammenarbeit, was bedeutet eine Stärkung von seinem Gesundheitssystem, was bedeutet, dass diese Gesundheitssysteme einfach öffentlich getragen werden. Das ist wichtig, dass wir auch mit privaten Organisationen arbeiten oder privaten Stakeholder arbeiten, wie er Sogan gesagt hat. Aber er hat auch richtig gesagt, man muss das Public Sector verstärken. Diese Elemente müssen wir die Politik zeigen und vor allem die Widersprüche müssen wir zeigen. Also wenn wir sage, ich bin eine Politiker, aber ich arbeite auch zusammen mit NGO oder stark mit NGO, dann habe ich auch diesen Widerspruch. Aber ich glaube, wir, die in die NGO tätig sind, das müssen wir zeigen. Genau, herzlichen Dank. Ich glaube, auch in deiner Rede ist das auch sehr gut aufgekommen, diese verschiedenen Perspektiven, die du auch als Hausärztin auf das System hast, wie auch als Vertreterin der Entwicklungszusammenarbeit, wie auch als Nationalratsvizepräsidentin und baldige Nationalratspräsidentin. Da denke ich doch, das ist auch etwas, wo wir, denke ich, lernen müssen und das auch im Manifest aufgenommen haben. Wir müssen uns auch darum kümmern, als Leute, die in der internationalen Zusammenarbeit sind, auch auf die Solidarität hier mit den zurückgebliebenen hier in den Schweiz pochen, uns dagegen wehren, wenn auch in der Schweiz schwarze Listen entstehen, wo Menschen keinen Zugang zu zum Beispiel antiretroviralen Therapien bekommen, weil sie die Versicherungsprämie nicht zahlen könnten. Ich denke, auch da ist das SRK ein wichtiger Partner in dem, weil ihr auch in beiden Sektoren arbeitet, international wie auch im Schweizer Gesundheitssystem. Das war eine Überleitung zum Gespräch auch mit dem Publikum. Vielleicht sind Fragen und Statements aus dem Publikum hier. Jetzt weiß ich nicht, Karin, soll ich mit dem herumgehen? Ah, es ist eins da. Gut, jetzt brauchen wir noch Leute, genau, da ist Thomas Vogel. Wir machen zuerst Thomas Vogel und dann Nick. Wenn das okay ist, dann muss unser Techniker Pascal, der das wunderbar macht, ein bisschen sich mehr bewegen und wir sind eine Gesundheitsorganisation. Und zweitens hat Thomas noch nicht gesprochen und Nick schon und dann geben wir das Wort weiter. D'abord, est-ce que le challenge de parler en français marche aussi pour la traduction? Die sind fit. Parfait. Donc je vais prendre la parole après Nick, ancien président de Medicus Mundi Suisse, moi aussi ancien président de Medicus Mundi Suisse. On reste engagé, c'est ça qui est intéressant. Et on reste engagé, ça veut dire on reste engagé comme citoyen de ce pays. Et quand on pose la question, est-ce que la Suisse est prête à aller de l'avant? Je pense qu'on a une constellation aujourd'hui qui devrait nous permettre d'aller de l'avant, avec un ministre des Affaires extérieures qui est sensible à la question, ou en tout cas qui devrait l'être, avec effectivement des parlementaires qui sont sensibles à la question. Mais pour moi, vraiment, c'est est-ce que nous tous ensemble, est-ce que la société civile, les citoyens de ce pays, comprennent l'importance finalement de cette solidarité internationale
et est-ce qu'ils y voient un avantage? Alors, ça peut être effectivement publier des articles dans les journaux, ça peut être faire du lobbyisme, mais comment mesurer la conviction des gens et puis comment faire en sorte qu'effectivement, ils aillent chercher la redevabilité auprès de leurs élus? Parce que c'est ça aussi, finalement. Danke. Vielleicht gerade an Nick Lorenz weiter. Danke. Meine Frage geht in die gleiche Richtung. Wie es im Augenblick aussieht, hat der nordamerikanische Trampel ja etwas an Einfluss eingebüßt. Aber nach dem Rückzug aus dem Klimaabkommen und über Jahre hinweg der Reduktion der Beiträge der US-amerikanischen Regierung an die Weltgesundheitsorganisation würde ich einen Punkt erheben, ist die Zuverlässigkeit. Das kommt jetzt auch am 23. September, ja, dann 23. diesen Monats vor den Souverän hier in der Schweiz. Wie zuverlässig sind die Engagements der Schweiz für internationale Gesundheitsinitiativen? Oder muss man auch damit rechnen, dass, mein Trampel haben wir ja hier auch in der Schweiz, aber wie zuverlässig sehen Sie das, dass diese Engagements, die ja teilweise auch nur langfristige Engagements sein können, um Sinn zu ergeben? Wie sicher ist das? Oder sehen Sie eine Gefahr, dass das hier am 23. November kaputt gemacht wird? Gut, herzlichen Dank. Es geht um die Frage, wie halten wir diese Solidarität wirklich in der Schweiz? Wie sprechen wir mit auch unseren Milieus, weil alle Organisationen sprechen auch unterschiedliche Milieus an. Das ist ein Vorteil des Netzwerkes, weil wir die unterschiedlichen Milieus ansprechen können. Machen wir das gut genug und können wir es kohärenter machen oder wie machen wir das? Und die andere Frage ist, dieser internationale Trend zu Isolationismus, dieser Trend, die Eigeninteressen vor anderes zu stellen und damit einfach auch Unzuverlässigkeiten zu produzieren im internationalen System. Jacques, darf ich dich zuerst antworten lassen und dann machen wir die Runde gerade so durch, um dann zu schließen. Okay, danke für die Frage. Ich werde vielleicht kurz beantworten und auf Englisch. Sorry. I think we must be very cautious in the way we communicate with the population and with the people and with the politician. There's a suspicion towards multilateralism. There's a suspicion towards development workers. And we fuel this suspicion with our vocabulary. We fuel this suspicion with maybe also our fundraising campaign. I'm happy you mentioned that in your manifesto. And I think the leaving no one behind is also for our citizens in the country. There are plenty of people in this country who feel left behind by a certain so-called elite, and they just don't believe that, and that's a big problem. And for me, the worst thing which has been launched by the new U.S. government is all this fake news and doubt on everything. That's very, very dangerous. It's getting increasingly difficult nowadays to bring evidence and to bring research results and say, yeah, that's the evidence, that's where we should take a decision. And people question that, and even for tobacco and for whatever. So for me, that's a big problem. Ich einfach weiter. Ja, komme wieder auf Deutsch. Ich bin zuverlässig, dass wir am 25 unsere internationale Engagement gewährleisten können. Weniger zuverlässig bin ich für das Resultat für meinen Kanton, aber das ist nicht ein anderes Problem. Das zeigt, was bedeutet, wenn die Leute Ängste haben und eine schwierige Situation erleben. Eben, mein Kanton ist vielleicht einer der Kantone, wo mehr Schwierigkeiten im Arbeitsmarkt hat, das ist reell, wo die Leute Angst haben für ihre Zukunft, wo viele Jugend keine Arbeit finden. Und das führt, dass die Leute eben sich schließen und nicht sich öffnen
sie denken, sie müssen irgendwie jemanden schuldig machen. Und da in diesem Fall machen sie schuldig, in Tessin machen sie schuldig die Grenzgänger oder die Ausländer. Und das Resultat ist, dass man stärkt diese Politik der Isolation und es gibt so Abstimmungen wie diese vom 25. November. Deshalb glaube ich, die Antwort, und das geht auch zur zweiten Frage, wie überzeugen wir unsere Leute, als Politiker unsere Wählerinnen und Wähler, aber die Bevölkerung insgesamt, dass wir brauchen eine Entwicklungszusammenarbeit, dass wir müssen investieren in andere Länder, dass, im Sinn für die Entwicklungszusammenarbeit, für Gesundheitspolitik, für alle und so weiter. Wir müssen einfach von diesen Ängsten von der Leute gehen und sagen, ja, ihr habt Angst, dass andere Leute hierher kommen von anderen Ländern, ihr habt Angst von den Migranten und von Migrantinnen und Migranten, aber wenn wir die Probleme von diesen Leuten lösen oder helfen, diese Probleme zu lösen oder etwas besser machen in diese Länder, dann kommen weniger Leute da. Ich glaube, am Ende weiß die Bevölkerung das, aber sie sieht kein Resultat. Oder wir müssen wirklich diese Resultate zeigen, die Resultate von gewissen Projekten, wo klar sind langfristige Projekte, aber wenn man investiert, dann in diese Länder, wenn man die Klimawandel, etwas gegen den Klimawandel tut, dann gibt es weniger Leute auf die Flucht. Das ist wirklich diese Ängste, man muss diese Ängste einfach ernst nehmen und Antworten geben. Wenn wir keine Antwort an die Ängste der Leute, die zum Teil berechtigt sind, eben ich denke an die Arbeitsmarkt und so weiter und eine gewisse Perspektive, dann werden die Leute einfach weiter sich schließen und dann aber diese Trump-Ideen auch hier bei uns irgendwie und in anderen Ländern in Europa und in der Welt ein Erfolg. Deshalb glaube ich, es ist wirklich diese Kommunikation, die Widersprüche zu zeigen und dann mit der Bevölkerung zu diskutieren. Ich weiß, das ist nicht einfach, das ist auch hat auch eine langfristige Perspektive, aber auf der Basis von der Ängste von der Leute muss man antworten können. Yes, well, in some case, the civil society organizations are the expression of the solidarity of a society. At the very end, what we are doing is, with the support of the public, to fill the gaps, to help there where it is mostly needed, and it is an expression of solidarity. And there is a contradiction. If you look at Switzerland, we are the country where we the highest amount of donations given per capita, if you look worldwide. But this is expression of solidarity. I think the people understand that there is a challenge, that inequities are not good for us, and I think there's a deep understanding of this. Though our ODA, the Official Development Assistance, is under pressure, and I can tell you it's not only in Switzerland under pressure, it's worldwide under pressure. If you see what the Americans doing, I have my colleagues from the Netherlands, I have my colleagues from Sweden, everywhere. We have the parliaments and the governments are reducing their ODA participation. We can ask, why is it so? They don't trust us, they don't trust the system. It's a question more. I have no explanation. But there is certainly, and this is my second point about communication we have heard. Maybe we have also to do our mea culpa in Switzerland. When we do communication, I take the Swiss Red Cross, take the others, it's mainly, well, catastrophic pictures. We try to sensitize on people's reaction, giving something, donate for this and that. But we know it's not only about crisis and disasters, it's also about long-term processes. It's also what we call localization of aid. So helping organizations, institutions in the countries to improve their services, to be what they have to be, their partner, and being part of development in their own country. But this, I can tell you, is so difficult to fundraise. It's so difficult that people understand, oh, I help the organization, let's say the Malawi Red Cross helping in Malawi. Oh, no, I want the Swiss Red Cross doing this, and they don't understand the role. We have, basically, the mea culpa is we have to change also maybe our communication and how to do that. It's not easy. I think we are on track discussing amongst NGOs in Switzerland doing this,
trying to get to the people, trying to explain to people what we do, trying to explain the challenges that we have. It's not an easy work, and we have to be maybe more transparent in this. We should go much more with young people. The young people, what do they want to hear? What can I do? What can I do personally? And they can do a lot in their behavior, in their what they're buying, in their understanding what the international flows are. If you buy a T-shirt that was $2, you might ask yourself, I have a problem here. How was this produced, and where's the money going actually for a T-shirt that worth $2? It's only an example. There is high demand of young people understanding better how the world works, and it's us to do this actually. I have the sign, I have to stop. Understood. Thank you. Yes, she's the mastermind there, so if she makes the sign. But thank you very much. Thank you to all of you. We will have now a break.